Welcome back to another episode of Cric Chat powered by Umer Sheikh. Today we have a very special personality of Cricket Calgary who has contributed a lot over the past few years. So today we bring you Mr. Raj Dhaliwal, Councillor, Ward 5. Welcome to the show. Thank you for having me, and it's a pleasure to be here. And my hello to all your viewers, your cricket fans, and whoever is watching all around the world. Absolutely. I want to get started. You know, in 2021, you won the election. A lot of people have invested in you, and you have proven them correct by making sure that you are the elected councillor. You have done a lot of work over the years. We have seen improvement in cricket, as well as the infrastructure has improved quite a bit over the past few years. There's a lot of work to be done still. Definitely. Can you highlight some of those things that you have done so far? Yeah, I mean, when I got elected in 2021, there's a big cricket fraternity family, especially in Ward 5. I think we got Martha's Haven Grounds, we got Crossing Park, we got Westwinds, and all those. And obviously, you go listen to them and you talk to them, and they all same thing, that we are growing. All of us. I remember when I came in '94, there was only one cricket league. It was at North Glenmore Park. My brother played cricket, so I know. And today there's like multiple leagues with multiple teams. And we have seen exponential growth. So in 2021, one of the things I heard was, Raj, we don't have proper fields. Then we don't have proper infrastructure. And third, we have all these great teams, leagues, but we don't have a home which we can go play, invite others, and also attract some international leagues, possibly national leagues like G Global 10, 20 that happens in Toronto. So anyway, when I got to the city council, I talked to the city administration and all that, and they said, yes, we are focusing on emerging sports. And cricket was seen as an emerging sport with field hockey, pickleball and all that. Right. So then I said, okay, well, when I started looking at the new development that was coming, like Homestead, Cornerstone, these places, Cityscape, I said, well, why are we building all these baseball diamonds? They're great, but they do not work in our ward. And not just in my ward, some councillors, like Councillor in Ward 12, came to me, said, Raj, I don't know much about cricket. Can you tell me a little bit about cricket? What do we need? So we started with that. We started building coalitions, Ward 3. So we got some fields made. For instance, in Cornerstone, we have 2 fields now, 2 mats, but they were designed before me, so they were not properly designed to have a you cannot. It's not safe in a way to play hardball. Yeah, because city didn't have specs. The first thing I asked, when you guys are when these developers are building these pitches, what spec are they using? Oh, we don't know. When I would reach out to the developer, what specs are you using? We don't know. We're just putting a pitch because we know pitches. Well, that's youth cricket, basically, what you're building. So anyways, we started working with them. City now has a proper spec that they, I believe, got from Australia and all that. So that's great. Cityscape, Cornerstone has 2 that were done before me. The new one that is getting built on 128 and Cornerstone Boulevard is proper spec field that is going to be okay for hardball. 70 meters or 65 meters, whatever that diameter is. Right. So that is done. Cityscape is going to be the same. Cityscape has 1 old pitch that is also youth cricket. Homestead is getting built. There's 1 pitch coming there. So we got about 6 to 7 pitches that are right now in the pipeline. Some of them are done, others are done. Same thing, we got pitch built in, I believe it is Ward 14 or 12 South. Belmont, I believe it is. Walden? Walden. There's 1 getting built in Livingston. So gradually, we're hoping to catch up to the cricket growth. Yeah, when I go to Calgary.ca, I often notice that, when you are looking up baseball, it says you can book hundreds of fields. And when you go to cricket side, there's only 4 or 5.
Yeah, no, it's very limited. And because we had Riley, we had Inland, we had Westwinds. Those are the main three ones. And then we had, I think, Martha's. Martindale. And Crossing Park one. But now we are with... So another thing was these developers, they were coming to me and they're like, Raj, what is the biggest selling feature? I said, you got to have a cricket pitch in the community. 100%. Because not only people who came here 20, like who are coming new are playing cricket, but some of the people who came here 20, 30 years ago, now they're seeing a cricket as a sport that can connect their kids who are born in Canada to back home. Yeah, there's one question I had for Martindale nets, especially because a lot of the players, they have complained about it didn't meet the spec. Yeah. And the nets are just falling apart. And I know those particular nets, they happen around the time when you were part of the council. So what are we doing to improve those things? Yeah, so we got 2 practice nets done at Crossing Park and 2 at Cityscape. Cityscape, they're great, they're working, but the problem with the Crossing Park ones are, first, they were actually designed before I got elected. They were ready to go and all that. They shouldn't have put them there because there's a league happening and nets are facing the league grounds. So when people are practicing, they're hitting their balls into the field. So second, lots of kids from the school, they start using these nets for climbing and all that. So there's no proper mechanism to lock them to see. So what we're doing is we are putting more nets now, but these nets will be done after consultation with the leagues. Okay. Because that's the most important part. So for instance, leagues that play cricket, they live cricket, breathe cricket, that's their passion. They know subtle things, minor details that maybe someone who's designing in office doesn't know. So I've asked, there's more nets coming very soon. So I've asked city teams to requested them to reach out to these leagues, get them involved, get them engaged. And the biggest victory, when I was running in 2021, often I heard, Raj, we don't have a place where we can even go play at night. We don't have a place where we can, like I said, attract some quality cricket competition. I said, okay, well, let's work on that. So when Northeast Athletic Complex concept came up, I made sure cricket is part of that ecosystem. So I'm proud to say that the promise I made in 2021 is right now in works. It's in the design. This cricket stadium is going to have floodlights. I believe the startup seating capacity is 5,000, but that's still a good start, but there will be expansion happening. It's going to have clubhouses. And my understanding is it's going to have a natural pitch, because one thing I stressed was natural pitch is where you build the talent and skill. Yeah, we don't have the turf in Calgary. Exactly. And then they're going to have, just like International Stadium, some nets that will be available for practice. So I'm proud of that, and I'm so happy that administration decided to do that on our request. So the design work is happening. I encourage all your listeners or your viewers to go check out, just Google Northeast Athletic Complex Calgary. You can go and look at some of the renderings and everything. And the plan is to, geotechnical work has already started. Okay. It's a 35-acre facility. It's also going to have some artificial soccer turfs, 4 of them, some basketball. So it's going to be very integrated facility. Multi-sport. Yeah, exactly. Multiple sports. And my focus for next term will be to get shovels in ground next year so we can get it open ASAP. We're really excited about that. All of us who know about this facility that is coming up, we always have been talking about it. But there's one concern that a lot of the players, they have been raising, that the quality of the grounds that we have right now, that needs to improve. Definitely. I understand there's like different classes that you can pay for to improve the quality on your side. But if there's something that we can do on that side to bring those costs down for the league, that's something that we really need. There's one concern that some people have raised for the Martha Haven ground. There's a big cradle. It's like a big hole right next to the pitch.
I'll show you what that looks like, and it's a massive hazard for the players. Yeah. I think there are some things that we need to look at. I also looked at Cityscape Cricket Ground. Speaking of the locking mechanism that you mentioned earlier, they had some barricades there which were taken out. I get that, but are we gonna take those cement blocks out? They're right next to the pitch. Which can cause some safety hazard for the children that play there, right? So I'll show you those footage, and I'll also include those little things in this podcast so we can take a look at this. But there are some concerns that we have for existing fields. What do you have to say about that? No, I hear it. I hear it all the time, and especially this year when we had record rainfall. Many of these fields, like Martha's and Crossing Park, they're built in stormwater pond. They're not actually like playgrounds, these are stormwater ponds. So when it starts raining, because these stormwater ponds, they have valving system subsurface, and they're designed for a certain flow rate, and then all this flows into Nose Creek. So often when we get lots of rain, we start getting water, it accumulates, and people can't play. I have heard this year that grass mowing has been not up to standards. Those concrete barriers, actually, they were brought in not last year, the year before, because that field was designated to youth cricket. Exactly. And there were people coming in with hardball. They were playing in cricket. They were not mindful of the neighbors. So city installed their locking system. But unfortunately, some people didn't respect that. They just damaged it. But I hear you, those locks are there. So I'm happy. So the beauty is that election is coming up. And the beauty is November is when we adjust the budget for next year. Fair enough. So when I'm back, these are some of the things that I've discussed that we will make sure. Martha's, I was there about, I believe last week or the week before when they had a tournament. So we walked the field. So I'm aware of all those things. So what I'm going to do is in November, I'm going to make sure that we put some funds towards fixing some of these issues. Yeah, no, we're really thankful for all the efforts that you have done over the years, but there's a lot of work to be done, especially for infrastructure. And I walked through all the fields before our podcast a few days ago just to check out what the vibe is right now. Even though I don't play on all those fields, I've walked over and recorded some of the condition that we have right now. And the best looking ground that we have is Westwind cricket ground. And that is not up to the mark. So that tells me that there's definitely a gap that we need to address. So there's a couple things. The first one is there's three things that I think are very important for your viewers to know. First one is, if you see a deficiency, call 311. Because when we go talk to the city, often we hear from them, oh, we are not even aware of this problem because nobody has called 311. So please, we encourage you to call 311. On top of that, I want to help you. We are here to help you. Call 311, ask them for a service request number, email to Ward 5 office. Simple, Ward 5 as a digit at calgary.ca. What it does is, it allows us to say, okay, this has been reported, the data is there, now it's our job to reach out to appropriate, not my job, but Ward 5 office job, to reach out to that department and start the process. Second is, second thing I'm looking at is adopt a playground concept that I have heard from some cricket playing leagues. Raj, if city allows us to adopt it, right, and we maintain it to their standard, we're happy to do that. So what we need to do then is, we need to look at the permitting cost that a league is paying to the city and see how can we make it equitable and fair, that if leagues want to maintain it, they want the custody of it, then that fees needs to compensate them for that. Because you don't expect someone to pay 10 grand for a season and then spend another 10 grand. That's not fair and equitable. Not fair at all. And that's one thing that I'm sorry to cut you off there, but that's one thing we hear often is that because city wants to have their own contractor, which is why we're not allowed to work on the cricket grounds.
I think we and those are operational issues, and we are not privy to those because council does not interfere in the operations. Council is more of a board of directors who look at the policy and the vision, strategic direction. But those are the conversations I'm planning, because some of the lessons, like I was talking to CMSA, Calgary Minor Soccer Association, and one of the gentlemen there, he moved from Winnipeg, and he was mentioning to me that Winnipeg has a model, adopt a playground. Okay. So we're gonna look into that, and we're gonna, and I'm happy, and when a council gives direction, these guys look into it. So I might come up with a notice of motion giving a direction, look into that model for next year's implementation, because permitting do not open till March. Okay. So we have some time. We have some time. Yeah. Now, how important is for you to have league decision makers as part of this whole stakeholder for you? Very important, because these are the people who are our partners. These are the people who are going to use these facilities, right? You can go build a world-class facility, but if it's not working for someone who's going to use it, it's of no use, right? That's why when Northeast Athletic Complex was being discovered and was being contemplated, I requested administration, and I give kudos to our rec team, that please have these conversations with all the leagues, get their input. Exactly. Because we want to build something that is playable and is enjoyable and is accessible and is affordable. So my understanding is they did multiple rounds of engagements at Genesis, and I also made sure that all partners are equally represented, meaning talk to women's league, talk to youth leagues, right? Talk to adult leagues, because these all leagues, they're going to use that facility. 100%. And again, it comes down to one of the conversation I was having with another gentleman of our league, that, you know, if we're not worried about our grassroots cricket, cricket won't really go too far. So for that, we have to engage all these stakeholders to make sure that we know, okay, what are they looking for? I was talking to actually someone, and Asia Cup cricket is going on, and they were talking about the teams that have improved a lot, and they said, for instance, they were talking about. So someone asked him what team you think is on the rise, and of course Afghanistan is there, but he said look for Nepal, and this person said, well, why Nepal and not Oman? And he said the biggest difference is most of the people who are playing in Oman, they migrated there. Whereas Nepalese team are kids who are born there, that are grassroots built. Same thing applies for Canada. I think the next generation are the kids who were born here, who grew up here, and they have played cricket in Canadian conditions from day one. Very well said. Very well said. Yeah. I think this is the point that sometimes we miss. Yeah. That we're so worried about so many other things that we forget why we picked up that bat and why do we throw that ball. Exactly. Sometimes we forget that. Yeah. And that's one of the things that the whole point of this show is to make sure that we get back to those habits, to make sure that we prioritize cricket and bring the best for our youth. Yeah, exactly. And this youth is, and even our women, right? This youth is going to be our future champions and leaders, right? Look at Canadian soccer, right? Today's Canadian soccer is doing amazing. And most of the kids who are playing here, many of them came here as little kids. But soccer was maybe a new concept to Canada, but Davies and all these, they're produced from youth soccer. 100%. And these kids who are playing in youth cricket, I'm very sure in next 5-10 years, we will be a force to reckon with in international cricket. 100%. And now I'm going to switch back to Westwind Cricket Ground. Yeah. So if you look at that land, and as you may have walked over on that field, a lot of the land within the field is just vacant. There's a lot of potential within that land. I'm not sure what geotech would say about those things, but we don't have washrooms there. We don't have a clubhouse. Yeah. There's a lot of things that we don't have. Your thoughts? Yeah, and I'm happy to have those conversations with the league and the city to how we can make it happen. Again, that is a stormwater pond designated, right? So there's limits, and these limits are not like city imposed. Some of them are Alberta
Fair enough. Government requirements that you got to have this kind of setback from the stormwater pond. You can only have this much, this in the stormwater pond. But I'm very happy. I know there's lots of land there. I'm very happy to sit down and explore these opportunities. If we can build a proper washroom, why not? Yeah. Right? Like I said, I love cricket. I grew up watching cricket. I played cricket, not organized cricket. I have a soft heart passion for cricket. So whatever I can do, happy to do that. Absolutely. And we see that, you know, having a talk with you even before, I can have that sense that you're really passionate about the sport, which is why we brought you here. Now, you know, just recently we had a really big tournament. It's called Smash and Grab T20, where we had players from all over the world. And we had a lot of national players from the U.S. cricket team. Yeah. We had national players from Canada. We even have players from South Africa. So the level was, it's really intense right now. So the reason why we talk about these washroom and other things is that when they come to these fields, they're going to see, okay, fine, Calgary, I never heard they would have cricket, and then now they're going to come back again. And then they're going to come back the following year. They're going to see the exact same thing. They're going to say, okay, this place is known for cricket. No, I was at that tournament for the finals. And that's why Northeast Athletic Complex is going to be the answer. It's going to be that top class facility that's going to have clubhouses, washrooms, floodlights, everything. How is that going to get divided? Maybe you're not there yet, but how is that going to get divided among so many leagues that we have? Yeah, it's very early for me to even comment because, again, like I said, I don't want to involve. We don't get involved in operations. Fair. Right. So it will be a decision made by the administration hopefully by administration with consultation with the leagues. But that being said, I totally agree with you. We need to build more of mini Northeast athletic complexes like cricket grounds with facilities, like you said, clubhouses and washrooms, definitely. Even like, you know, we have a lot of family members, they come, and our sport is one of those sports that it's not tennis where you just wear your shorts and come and play and go. You are required to change your clothing, and it doesn't provide that family environment. A lot of families stopped coming to the fields because they're seeing that there's no privacy for the players there. No, right? we will work on it because it's not just those people who are coming to play cricket. It's also the neighbors. Often the 311 calls are about exactly that these guys have no respect for us. They're changing in the broad daylight in front of other people. Sometimes some of these leagues do have those porta potties, but they're not the solution. So definitely let's have these conversations and 100%. Now let's switch over to something non-cricket. Ward 5 has had exponential growth, as we talked about, and it's only going to grow from here. Your thoughts as to what you're going to do for the general public? Ward 5 is the fastest, the fastest growing ward. We had exponential growth in the last 4 years. In fact, city had exponential growth. We had approximately 300,000 people in the last 4 years. We had 200 people moving into this city. And we had never expected that kind of growth. And that tells a lot about Calgary, that Calgary is a place to be. It's people want to come here because it's a city of opportunities. Absolutely. Affordability is still there. Housing prices are, if you compare to other jurisdictions like Toronto, Vancouver, our houses prices are very affordable. I think Ward 5, what we need to do is we need to look at Ward 5, and first thing is we need to make sure we have proper transit. When I mean proper, we build on our successes. As a councillor, I prioritize transit. So there were communities that were lacking transit. Corner Brook, Corner Meadows, Homestead, they all have transit. But we need to keep building on those successes. Right. Second is we need to look at how do we make a balance between catchment of transit and frequency. Frequency is desired in some communities. Route 145, 128, 136, they're running every 10 minutes. Every 10 minutes. That's amazing. Right? Second thing we need to look at is planning of the communities. Some of these communities, not some, all of those communities, they were planned before my time. ASPs were created in some cases 20 years ago.
ASP is area structure plan, when you put a big lens on the community. Very recently, we started putting master plan communities, Cornerstone, Redstone example. But I still feel we don't have a complete community concept. And that's my focus. Very soon, there's going to be a new community coming, and people will realize the difference when they see it. When we say complete community, meaning we have rec, we have commercial, retail, a proper connectivity of pedestrian sidewalks, all that, green spaces, everything. Third thing is, how do we manage the density? We are very dense ward. I want to tell you, viewers, city average is 2.6 people per unit. Ward 5 average is 3.6 people per unit. No parking. Saddleridge is 4.1 people per unit. Terradale 3.9. Parking is an issue. We have lots of houses with secondary suites. But before me, nobody looked at calculating secondary suites into density. So last year, I brought a notice of motion to start calculating those, because that's very important. Parking. When you're legalizing suites, ask for a parking on DP. Those are the things that came. But we need to keep working. And next year, people will see more different changes coming. So that's another priority. The other one is because of density, people coming in, traffic has increased, our roadway infrastructure was lacking. The only connectivity between north and south of 96th Airport Trail is Mate East Trail. 60th Street is finally, construction has started. Geotechnical work is happening, as you know, you mentioned. In a week or 10 days, people will start seeing big machines moving. That is, then Country Hills Boulevard had a bottleneck. Nobody bothered to even fix that. I watched your council meeting on that one, and you were really passionate about how, there's so much going on, potholes, and exactly. So that needs to be fixed for sure. Yeah. So last year we got a budget, and I want to clarify something. Because of election, people are like, "Oh, why it took so long?" You know why it took that long? Because that little piece of Country Hills was a developer obligation. So when the lands in the north, developer was going to develop those lands, they would have paid to make it 4 lanes. But in 2022, they said, Raj, we are moving forward. In 2023, very excited. 2023, they said, Raj, we're now moving forward. So I'm like, whoa, what is going to happen to Country Hills? Well, we can't do it till we start developing the lands. That's when I went to the city. I said, look, the safety and convenience of our residents shouldn't be incumbent upon this. We need it done. So last budget, I got the money, and it's happening now. Not only that, the road is getting built. Going back to density, when water main break happened last year, I asked the question, well, we are very dense. We're sucking on to this water. What are the chances pressure and volumes will start dropping? Well, Raj, very good chances. What are we going to do about it? Let's put a pipeline. So while they're they're rebuilding Country Hills, they're also putting a section of new pipeline for water. So that is happening. Interchange on Airport Trail and Stony is getting built. Potholes are getting fixed. When we got elected last year, potholes were, because our weather patterns are changing, we started seeing lots of potholes. We asked the question, what is happening? Edmonton is spending 120 million every year on the roads. Fixing the roads, repaving them. Calgary was spending 40 million. Why? Last council, and I don't want to blame them, just want to give the context. They made major cuts in roads and mobility's budget. So last year we said, okay, give us the data. They gave us data. Our pavement quality index was 4.1. Canada's average is 6. Wow. We gave them 60 million extra last year. So this year we are fixing, there's 18,000 kilometers of roads in our city. That's going to Toronto 4 times back and forth. Wow. There's 8,000 hectares of green space in parks. So my priority is getting those fixed, putting more amenities, benches, maybe water fountains, maybe shaded structures. We got 8 done in 4 years. My target is getting 16 in next 4. So lots of those things. I want to make sure the experience I've gained in the last 4 years, I continue building on it, because that is very
important because, you know, now I know how squeaky wheel gets grease, and sometimes that's very important. I have heard from residents what their main priorities are: policing, safety. We are hiring. I sat on police commission for a year, where I advocated for Ward 5. So 330 new police officers, they will be hitting ground. 90 new peace officers are hired. New public transit public safety strategies in place, and we are seeing the effects. So these are some of the things we want to continue working on. Absolutely. And ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਹ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋ ਇਨਕਮ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਿਆ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋ ਇਨਕਮ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪਾਸ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਇਨਕਮ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਗੁੱਡ ਮਨੀ ਟੂਡੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇਟਸ ਅਨਫੇਅਰ ਟੂ ਅਸ। ਸੈਕੰਡ ਅੰਡਰ ਚਾਰਟਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਦੋ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਵੀ ਫੀਲ ਸਾਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਡਿਡ ਵਾਸ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਾਨੂੰ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਲੋ ਇਨਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਕੀਤਾ। 19.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਈ ਸੈਡ ਨੋ, ਲੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਮਨੀ। ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਉਹ 19.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਡਡ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 8 ਸ਼ੇਡਡ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਡਡ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਵਾਰਡ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟਰਕਚਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੋਰਟਾ ਪੋਟੀਜ਼ ਰਖਵਾਈਆਂ। 151 ਸਿਰਫ ਬੈਂਚਿਸ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਈਦਾ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਟਾਪ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੱਗਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਦੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। In 2022 budget, I brought a motion $7.5 million, and ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। 2.5 million each year to ਅੱਜ I think ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ 56 I think ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ 20 ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਸੋ ਯਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੋਟ ਫॉर ਯੂ ਅਗੇਨ ਔਰ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇੰਡੀਅਨ, ਪੰਜਾਬੀ, ਵੀ ਆਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੱਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੰਡੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਬੰਗਲਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਬਰਥ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਲਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧਰਮ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ 5 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਰਡ 5 ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ, ਵੀ ਆਰ ਕੈਲਗਰੀਅਨਸ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਲਗਰੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ ਬਣਾਈਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਲ ਸੈਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, October 20। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਔਨ ਐਕਚੁਅਲੀ October 6th, October 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 ਦਿਨ ਚੱਲਣੀ ਆ, 8 AM to 8 PM। ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਵੋਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਵੋਟ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ। ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਜ਼ਹਬ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੌਇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨਪੋਲੋਜੈਟਿਕਲੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਿਆ। 6, 7, 8, 9, 10, 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ। ਆਲ ਇਟ ਟੇਕਸ ਇਜ਼ 2 ਮਿੰਟ। ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, 2 ਪੀਸਿਸ ਆਫ ID, 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਦੀਆਂ, ਜੈਨੇਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੌਲੀਡੇ ਇਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਫਰੀਪੋਰਟ ਰੋਡ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਵਾਰਡ 5 ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਵਾਰਡ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵਾਰਡ 5 ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਣੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਡੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਵਾ। ਆਪਦੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ, ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਹਿਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ। ਸਕਿਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਟੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। 11 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸੀ, 950 ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ 11 ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ। ਲੋਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੈਟਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, 2 ਸਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਸਨਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਗਰੀਸ ਵੀ ਲਵਾਈ, ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾਏ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੈਸ ਪਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ, ਮੈਂ ਛੱਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਐਥਲੈਟਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਡੋਰ ਖੁੱਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਕਿ ਯੈਸ ਵਾਰਡ 5 ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, we can't wait to see that. Yeah, definitely. And my promise is I will always be unapologetic voice of Ward 5 ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਟੁੱਟੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲੀਨਅਪ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਲ ਇਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਲੀਡਰਸ ਲੀਡ ਫਰੋਮ ਦ ਫਰੰਟ। I remember even ਜਦੋਂ hailstorm ਹੋਇਆ ਸੀ, so many community ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ dumpster ਪਏ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। And those things didn't happen in the previous hailstorm. A lot of it didn't happen. I could be ਜਦੋਂ I didn't notice much. ਜਦੋਂ hailstorm ਹੋਇਆ, unfortunately I think August 20th last year ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ I was there the next morning at 7 AM door knocking, asking people how can we help you। hailstorm ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬਰੀ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੈਚ ਬੇਸਿਨ ਸੀ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ 311 ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ, ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ। ਕੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਓਨੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਓਨੈਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਟਸ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦਊਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਅਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਨੇਪਾਲੀਜ਼, ਵੀ ਆਰ ਦ ਹਾਰਡੈਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਪੀਪਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਟਨਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ TNC ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਊਬਰ, ਲਿਫਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ TNC ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ TNC ਦੇ 16,000 ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਟੈਕਸੀ ਦੇ 1,882। TNC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ $80-90 ਹੋਮ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ। ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੋ, ਲੈਟਸ ਡੂ ਦ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ TNC ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੌਬੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇਟ ਗॉट ਡਿਫੀਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਪਰ I'm not giving up, I'm gonna fight again। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੀ ਹੇਲ ਸਟੋਰਮ ਹੋਈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੇਲ ਸਟੋਰਮ ਹੋਈ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਹੇਲ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਰੂਫਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਫ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕਲਾਸ 4 ਇੰਪੈਕਟ ਸ਼ਿੰਗਲਸ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਿਟੀ ਤੋਂ 3,000 ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। I believe $3 million ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਡੈਮੇਜ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਰੂਫਿੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੂਫਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿੰਗਲਸ ਵੀ ਹੋਣ।
ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਟੀ ਪਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਬਦਲੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੇਲ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਹੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਚੌਥੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਪ, ਕਿ ਸੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਕ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਤੋ ਉਹ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ 4 ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ। ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਕਿਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ this is not about Ward 5, this is about Calgary, Hale can app, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, they wanted to be very proof, ਪਰ that being said ਬਾਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸੀਪ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। I'm gonna, ਜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਤੇ I'm back, I'm gonna bring my notice of motion again. We wish you all the best, and we thank you all for watching Cric Chat powered by Umer Sheikh. We thank you for your time, and we wish all the candidates all the best, including yourself. We can't wait to see what's ahead for Ward 5 and Calgary. Yeah. Thank you. No, thank you for having me, and thank you to all the viewers. And please, like I said, please go out and vote, and hopefully I can earn your trust again and support. Let's keep moving Ward 5 forward together. Thank you.